but you cannot extract all that. But it constitutes a huge amount of, water, fresh water in the globe. Some places at Africa, like thing, accounts for about, they also, Africa accounts for about 17% of the global population, 1.4 billion, almost entire our population, equal to entire our population. They extract only 5% of our global water, groundwater. So we are using, India is using a lot of water. So Mexico City uses a lot of groundwater, and 99% of drinking water of Denmark comes from groundwater. So this groundwater usage is from times immemorial. At some places it is a lot of less. At some places it is more, and at places where it is extracted, giving you some negative impacts on our environment. So let us dwell upon some more things. You can see here, world's aggregated groundwater abstraction is, entire world put together, 1000 cubic kilometers. In our language, BCM, it will call billion cubic meters. So 1000 cubic kilometers. So out of which 67% is used for irrigation. In fact, in India, it comes to around more than 80%. But worldwide, it is 67% used for irrigation. This is the main one, which is accounting for, lot of, depletion of groundwater. 22% of all groundwater used for domestic purpose, like drinking and other sanitation purposes. Only 11% used for industry. So this is some other dimension of looking at it. And you can see here the world map, the where this dark brown colors depicts where is a abstraction as a percentage of annual recharge. That means if you see this color, only they use the, like people like Canada, they use just less than 2% use their annual recharge. They are not abstracting any much. But if you look at this color, the dark brown, almost whatever the water that is being recharged, more than that they use. That is how the Middle East, all this Egypt and then Saudi Arabia, unfortunately, this is a war zone now. So anyway, India also is not far behind them. Almost 50 to 100% of somewhere around 50 to 100% of the recharged water we are being utilizing. So this is the situation, particularly in the countries like where Amazon basin, very less groundwater is used. In Africa, less groundwater is used. In Europe, less groundwater is used, because there in Europe the problem, the advantage is they have a rainfall uniformly throughout the year. That is why they simply depends on the rainfall. Whereas this is the equator, above 30 degrees and below 30 degrees is a monsoonal region. This entire thing is a monsoonal region, monsoonal countries. We have mostly, after 365 days, just 4 months, or even not 4 months, 3 months only we have a rainfall. Not that too, not every day, every 1 week or something. Other remaining 10 months or 9 months, you will have no rain. So that is why these monsoonal countries has to store water and then use it later, necessarily. That's why we build dams and then pump water and so on. Okay, that is how we exist. You can see this is a very important graph. This is published in 2022 World Water Development Report. The use of groundwater by various countries. You can see this is India. You can see India, 250 km cube per year out of 1000 km cube per year. India alone uses 250 km cube per year. Even if you put the China and USA together, our usage is much higher than that China and usage put together. So this is how India using the groundwater, out of which Mm. out of which out of 251, 89, not 80, 89%
we are using for groundwater for irrigation. See, this is the dark blue is for irrigation use. Many countries, of course, US also using for irrigation out of the drawn water, but in total, the use of groundwater is less. Of course, Pakistan is also using much of their groundwater drawn is for irrigation, like Iran and so on. Okay, so with this, I think backgrounds, even when combined Andhra Pradesh was there, you look at these graph sensitively. For example, this pink line. Uh, what is this? Anyway, total. This is a use of total one. I put to irrigate groundwater and surface water. సార్ మీరు అన్మ్యూట్ అయింది సార్. సార్ కొద్దిగా అన్మ్యూట్ కాండి సార్, అనుకోకుండా అన్మ్యూట్ అయింది. డాక్టర్ రావు గారు, సార్ వెంకటేశ్వర గారు, సార్ కొద్దిగా అన్మ్యూట్ కాండి సార్. వెంకటేశ్వర సార్, వెంకటేశ్వర గారు, సార్ కొద్దిగా మీరు అన్మ్యూట్ కాండి ప్లీజ్. వెంకటేశ్వర సార్, మీరు ఫోన్ చేయండి, మన రత్నం గారు ఫోన్ చేయండి, ఆయనకు ఫోన్ చేయండి సార్. అన్మ్యూట్ కాండి సార్. మీరు ఫోన్ చేయండి, రత్న గారు ఫోన్ చేయండి. చేస్తున్నా. రత్న గారు ఫోన్ చేయండి సార్కి, వెంకటేశ్వర గారికి. చేస్తున్నా సార్. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. వెంకటేశ్వర గారు, మీరు అన్మ్యూట్ కాండి సార్. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు అన్మ్యూట్ కాండి సార్. ఓ నమస్తే సత్యనారాయణ గారు. సార్ మీరే ట్రావెల్లో ఉన్నట్టున్నారు, కార్లో ఉన్నట్టున్నారు. మేము ఒక మీటింగ్ అటెండ్ చేసి పోతున్నా, ఇంటికి పోతున్నా. ఇది అన్మ్యూట్ అయింది, ఇది మ్యూట్ అయిపోయింది మన వెంకటేశ్వర లెక్చర్. ఓహో, సో ఆయన అన్మ్యూట్ చేయాలంటే వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతున్నారు, ఫోన్ చేస్తున్నారు. ఓకే ఓకే ఓకే. బాగుంది, లెక్చర్ బాగుంది సార్. గ్రౌండ్ వాటర్ మీద సంప్రదాయ సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సార్, మీరు చూడకపోయారు. ఇప్పుడు అక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ మీదనే మాట్లాడి వస్తున్నాను నేను. అక్కడ టీడీఎఫ్ మరి మన శంకరరాజు ఏమో పక్కన ఎక్కడో చెప్తున్నారు, ఇదే పార్క్ గురించి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నాం చెప్పాలి శంకర్, నువ్వు చెప్పిన అదే ఓకే వచ్చింది కదా. ఓకే, ఒక్క నిమిషం అండి. శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే. ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ చేయాలండి. అవును రత్న గారు, స్క్రీన్ షేర్ చేయండి కొద్దిగా సార్. కొద్దిగా డౌన్ లో రైట్ సైడ్ గ్రీన్ ఉంటుంది చూడు సార్, స్క్రీన్ షేర్. రమణ నాయక్ గారు నమస్కారం. సార్, వెరీ నమస్కారం సార్. థ్యాంక్ యూ. వెంకటేశ్వర గారు, నన్ను షేర్ చేయమంటారా సార్? షేర్ చెప్పండి. నమస్కారం ప్రొఫెసర్ రమణ నాయక్ గారు. సార్ నమస్కారం సార్. హౌ సార్? బాగున్నారు? ఫైన్ సార్. డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ. నమస్కారం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ జాయినింగ్. కొద్దిగా సార్ బిజీ ఉన్నారు, కొద్దిగా మళ్ళీ పాడదాం. రత్నం గారు మీరు షేర్ చేయండి బెటర్. రత్న సార్ మీరు షేర్ చేయండి, సార్ షేర్ చేయండి కొద్దిగా. సార్ నేను షేర్ చేస్తున్నా. ఒక్క నిమిషం అయిపోవచ్చింది, షేర్ చేస్తున్నాను. సారీ సార్, ఇది ఏదో అన్మ్యూట్ టచ్ అయినట్టు. సారీ, మ్యూట్ ఆల్ టచ్ అయింది సార్, అందుకనే. ఓకే సార్. వస్తుంది ఏమన్నా ఇప్పుడు? వస్తుంది సార్. కొద్దిగా మళ్ళీ బ్యాక్ చేయండి సార్, ఇంతమంది చేసినట్టు.
ఇంతకుముందు ఏం చేశారు బ్యాక్ ఇప్పుడు ఈ పీపీటీ ఓపెన్ చేయాలి సార్. పీపీటీ ఓపెన్ చేయండి. PPT ఓపెన్ చేసే ఉంది. మీరు ఆ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేయండి. పీపీటీ ఓ, స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేయండి. డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారు, మీరు జూమ్ డాక్టర్ మీద క్లిక్ సత్యనారాయణ గారు. చేశారు. సార్ నమస్కారం, చూశాను మిమ్మల్ని. నమస్కారం సార్, నేను- బాగున్నానా? అవునండి, నేను మ్యూట్ లో ఉండి సార్. మాటలు వినపడతలేదు. సారీ సార్, కొద్దిగా ఓకే. ఇప్పుడు వస్తుందండి. ఓకే సార్, Ah, that's yes, okay. sir. Come, Yes, sir. sir. Sir, now you can ఫుల్ continue. స్క్రీన్ చేయండి సార్. ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి సార్. Sir, make it Ah. full, sir. ఓకే. Okay. Continue. సో Hmm. ఓకే. స్టార్టింగ్ ఉంది సార్. Yeah. రైట్. నో Okay. ప్రాబ్లం. Yeah. Yeah. So now I'm talking about this world's aggregated groundwater abstraction. So this is a scenario. Now let us look at that. Here. Yeah. Could you listen to me, sir? Yes, sir. We came up to Arrestal Andhra Pradesh 3% pink color, sir. Yeah. This is the Yes. scenario. Yeah. We are exploiting. We have increased our irrigation potential from 1970s, 80s, 90s were the lot of drilling of wells, and it has slowly increased, and it has even overtaken our surface irrigation also. So put together, we could increase. We have not increased anything from surface. That much is the groundwater we have abstracted all. And of course, this is the groundwater table decline. Much, you can see extremely high over the world if you compare particularly this Western Rajasthan, Gujarat, and then Eastern UP. నేను ఇస్తా కదా నీకు ఏం కావాలి? Please unmute all of you, sir. Kindly. Very good topic. Kindly. Sir, kindly unmute, sir. All of you kindly unmute except Dr. Venkateswara garu. Kindly. Very good topic. Please follow. So we can see రత్న the గారు very అందరూ అన్మ్యూట్ high, చేయండి. మ్యూట్ చేయండి. more than 8 centimeters per year. This Western, the northern India, particularly Punjab, Haryana, Western UP, and all, they are. You can see in Punjab, you know what is the rainfall? Just 600 mm, less than even Telangana. But they grow 3 crops. They are very high yielding crops. They all pump groundwater. So here is extremely highest drop groundwater. Okay, so this is how we are pumping groundwater, and in fact, here in the peninsular India also, there's a lot of pumping is there. Now, coming back to our local case, for example, take the Musi Basin alone. I have taken a study only up to Himalaya Sagar and Usman Sagar, how groundwater pumping has affected the wells yield and so on and so forth. And you can see here our inflows recorded at Usman Sagar. Every year after year, in 60s, we used to have a lot of inflows. Slowly, it has get reduced. Even after this also, a lot of reduction is there. Of course, recently, we have stopped drawing drinking purposes. So now these 2 reservoirs are not being emptied. But otherwise, if you have used it for drinking purpose, then they would have been emptied. Why this reduction is happened over the years? There are so many reasons. For example, you can see, though rainfall is the same in one of these catchment areas, trend of groundwater levels are slowly declining many years, because a lot of groundwater withdrawal is there. That is the main reason. Similarly, we have created this graph almost for 30 years. You can see when you plot a graph between pre-monsoon groundwater level and then groundwater rise, as the deeper the groundwater, you can see more it is getting recharged. So rise, the groundwater level rise is more where the groundwater is deeper. That means in catchment area, if you are abstracting more groundwater, it is acting like a sponge. Whatever the rainfall that is occurring on that area is simply going to ground.
nothing is producing as a runoff. This is the one of the important graph, which of course we have published in many hydrological journals. So in many, not only in this, in many, this is another graph, the relation between pre-monsoon groundwater levels and increase in groundwater levels. This is the relation. And another graph, relation between rainfall and increase in groundwater levels. If you see the slopes of these two graphs, it is the pre-monsoon groundwater level which is affecting much more the rise of the groundwater level. That means the deeper the pre-monsoon groundwater level, much is the riser compared to the rainfall itself. So that means this kind of information make us to understand that the deeper the water table, more it is attracting the infiltration. This is the problem. The problem even in this hard rocks. That is the amazing thing, right? And it is happening all over the Musi Basin. For example, you can see here pre-monsoon and the post-monsoon. The blue colors is the deeper thing. So their difference is exactly reflecting. Here you can see two contour closures here, two contour closures here. Here the deeper, here the more the recharge. Here the blue color is more recharge. Here blue color is more deeper. So it is so fascinating. It is matching. What is that matching? The deeper you make the groundwater level, more it is getting recharge, rainfall water, producing no runoff to the river. This is what is happening at the scale, not at the Musi scale, Musi catchment scale. It is happening even in the big Krishna River catchments. You can see this is the one graph constructed when we did some ICRISAT and international, what is that committee. So here you can see the runoff coefficient continuously decreasing as there is a storages we are gone building up over the years. Runoff is continuously decreasing. People think that this is the only storage, but is these upper catchment areas now abstracting more groundwater throughout the basin. That is also one reason why Krishna River basin is completely closed. Except during the good monsoon period, we are not getting much of the water. So not only in this, even in the very bigger basins like this is the graphs constructed for Ganga. You can see 1850, of course, from historical marks they have constructed. 1900, of course, we have rainfall and all these levels. And then 1980s, and even after some time, of course, that graph I have forgotten to include. Anyway, so even Ganga yields are getting reduced. So all the major rivers throughout the world, yields are getting reduced, not only because you have put storages, but also groundwater is withdrawn from compared to earlier periods. Now groundwater is withdrawn. This is what I want to tell you. For example, even you can see even within the Ganga, this is the slope of the trend. You can see non-monsoon yields are increasing compared to the monsoon yields. See, annual one, so sometimes okay, but non-monsoon, in the non-monsoon years, the yields are increasing. Somewhat at Rishikesh, Bhimakoda, Kanpur, Varanasi, these are the stations at which this non-monsoon yield is increasing. So these are some of the disturbing trends. So that's why rivers are getting depleted and sometimes no water when they are supposed to. Now, this is very important, very simple concept. You can see, once upon a time, what is this past scenario? Even in Musi also, see, when river is flowing like this river used to contribute lot of water to the groundwater table from the river during the monsoon time. So water table used to get rise, right? And when the river drops down its level, then river used to get the water from the water table. This is the water table,
And river is always flowing with some flow that is called base flow. You get a fresh water in the river. Many of the, of course, even today there is a base flow in many rivers. This is purely from groundwater, right? Ground will contribute to the river. Now what is happening, this is the present scenario, your groundwater level is so deep beyond the contribution of to the river, and by the time this monsoon is over, what is happening is no water in the river. Of course, in Mosi you are getting that sewage water, that is different. No water in the river, no groundwater contribution, fresh water. That's why most of the rivers are dying. So this is the exactly the moment you raise this groundwater level to up to some level of this river cutting, then we can rejuvenate the rivers. So the basically particularly southern peninsular rivers, even if it wants to have some flow during the lean season, the ground we must stop using groundwater as we are using now, and then try to increase the groundwater levels. So this is what is the very simple concept. Okay, so you can see Indian deltas are sinking. For example, you can see the rivers draw a lot of silt, sediment, everything, and then deposits at the mouth where they are joining the sea. Okay, so that's how the huge deltas like Krishna Delta, Godavari Delta, they were formed. But once you are having these dams upstream, like you have Nagarjuna Sagar Dam and many other dams on Krishna, Godavari, so on, the silt is trapped each and every stage, and no silt is coming downstream. So what is happening? The deltas, which are little bit growing every year after year, was stopped. Meanwhile, what is happening? Our sea levels have raised because of climate change. So what is happening? The sea levels are rising, deltas are not growing. So the sea water is simply invading our deltas. So much of the deltas now having a lot of sea water intruded. So this is a report way back, of course, almost 20 years back. He is an American professor of oceanography and geology, University of Colorado. Okay, he has given throughout the world it is happening. So that is why, of course, this is when I was a coordinator of the AP State Cloud Seeding Program during 2007, 8, 9. In particularly in our Telangana region and Rayalaseema region, we used to seed the clouds in rain shadow regions in mandals. We have a clear cut improvement in this is the seeded cloud. You can see unseeded cloud. This volume in km cube. This is the seeded cloud. Okay, increased. This is not recorded by us. It is recorded by radars. And then you can see this is P flux means precipitation flux. This is the lower one unseeded cloud. Upper one is a seeded cloud. Our calculations say at least 15 to 17, 19% increase between seeding and unseeding. That way also you can improve your rainfall, and it will contributes to the groundwater recharge. Another important thing is this is one farm ponds techniques. Much of our rainfall is simply let off from the farm. If you have a pond in our Santosh Nagar area, what is that organization? Not ICSAT, Dryland Agriculture. Creda. We have at least half a dozen students are there under my guidance every time. So they have proved, particularly our Telangana, Rayalaseema areas, you can store some pond water from the rainfall itself, create the pond. In fact, this will recharge your borewell, not only borewell, but a critical time. For example, normally when rainfall set in, there will be a dry period, maybe around 15 days or 20 days. From that pond, you can use a life-saving water to pump and then this thing. So this simple design, of course, simple engineering,
and you can store water. That we have to do such smaller techniques instead of pumping groundwater. Okay, so this is in fact a monthly average groundwater level and rainfall for Telangana state. Once the state was formed, this region, there was a lot of our what is that tanks, irrigation tanks were restored a little bit. Some places we have removed the silt and then charged. The slowly groundwater table is improving, and eh, you can see this improvement sometimes is questioned because rainfall is improved. Rainfall was improved, whether it is only due to our what is the program earlier in the government. స్టార్ట్ వీడియో Sir, మీ వీడియో పడుతుంది. we have desilted our irrigation tanks, and then recharge might have occurred, and rainfall also improved. In fact, I could able in the my I reside nearby Attapur. You know, many I could not observe many times the Musi is flowing like this. Musi is flowing like this. You see, Musi is flowing like this. So, what hello, sir, are you audible? Hello? Sir, yes. Yeah, Musi is flowing like this. పవిత్ర So, మూసి నది బాగుంది సార్. Musi is flowing like this. So, what is now, because of the climate change, here is a very important point, sir, for all of our engineers. When climate change is there, we are going to have more and more floods and more droughts. This is a very important point. So, you should be able to capture this flood water and then try to recharge. That means our engineering design for recharging structures should improve or should make way for this extra water. Flood water you cannot really recharge, but somehow we have to plan like that. Otherwise, there will be a problem in future. So this is somewhat important concept I want to. So what is the way forward? Some of the things I try to explain to you. Adopting the water and soil conservation technologies for first utilizing the soil water optimally. How recharge, that means rainfall, catch the rainfall water in your field. That is very important. Even our earlier our engineering chief Hanumantrao garu used to say 4 water concept, also a part of it only. Then only we can go for surface water. First you manage with soil water that is there with you, then you irrigate through small scale or large scale structures. I am not advocating only small scale structure or only large scale structure. Whatever appropriate, you do it, because ours is a monsoonal country. You have to harness the big way and small way also. Both we have to do, but preference should be given first soil water management, then surface water management, then only you should go for groundwater irrigation. Groundwater irrigation, you should not, our farmers or whatever, everybody wants to put immediately a borewell and then irrigate. No, it should not be. It should be, earlier we used to do like that, but unfortunately we've forgotten. For surface water irrigation, through smaller scale to larger scale structures, including farm ponds, irrigation tanks, medium and large scale dams also is a part of it, because we get our rainfall is within 3 months. Hardly in Hyderabad region, 55 days is the rainy days, out of which runoff days is only, you can count on fingers, 4 or 5 days. So within these 4 or 5 days, or even 6 days, 7 days maximum runoff days, only you have to capture that water. Either you recharge or put in the dams or put into your field. Then only groundwater irrigation you should think. So this is in many of when you are going on highways, you can see a small borewell giving just 2-inch water pipe, and then he will be storing and then ponding, and then after so much of evaporation and so much of infiltration, he is able to put the entire maybe half acre or 1 acre. But if the same water used for with micro irrigation, then you can 4 times increase must be there. Various groundwater modeling studies in the Deccan Plateau suggest that
groundwater utilization for the irrigation purposes must be reduced to the half. You have to reduce to the half to the present utilization. Otherwise, you cannot rebuild the groundwater table to its original place, and you cannot regenerate the river. This is the thing. This is our modeling studies. Of course, I have not shown all those data and all that because time is not there. So this is the sum and substance of our modeling studies, groundwater modeling studies. Unless you cut down your groundwater utilization to the present to the half, you cannot improve the our entire scenario environment. This can be done only through the adoption of sprinkler and drip irrigation methods. For this purpose, change of cropping pattern from the present water intensive crops to less water intensive crops, depending on the water availability necessary and all. See, in majority of the cases, farmers don't get much cash if they go for paddy alone. In fact, our tendency is to go for more paddy if the more water is available. In fact, that is not lucrative also. So maybe oil farms and fruit crops, vegetables, these are some of the things by using sprinkler and drip, save a lot of water and then increase the yield and then also cash to the farmers. This is the thing which we have to. Of course, farmers are doing, but still this micro irrigation system they have not catched up like in Maharashtra, or even some parts of Kadapa district where I visited. The bananas, they are pumping groundwater from 200, 300 meters. That is what is that sedimentary basin from limestones, and then putting drip. They are exporting to Gulf countries the bananas. So here also go for some high cash intensive crops, not all, but some. If you are getting a river water and it is a full, okay, you can go for a rice crop. But in the places where, in mostly in Rangareddy district, Medak, Nalgonda, parts of Nalgonda, not all, you can irrigate with this kind of just drip sprinkler, so that the Musi also, now we are talking about Musi reservation, bringing water somewhere from higher, far away distance. You can make our groundwater contribute to the Musi. This is very important. Okay, and then you can see capturing sky water is also not bad idea. Unfortunately, we don't know, somehow because of some political reason it has been disbanded. Cloud seeding also must try for this rain shadow region. Groundwater recharge infrastructure must have a provision to harness the flood water. This is very important, and recharge the groundwater. Of course, even in urban water or urban management also, every house should have a recharge structure. In fact, in 1990, I have constructed the first urban recharge structure as a model in my own house, and later on, of course, so many structures have come. For all these activities, more investments are to be made by the farmers in the agricultural farm sector, which can happen only when the farmer's income is almost doubled. Of course, there is some reports like Swaminathan committee how to double the agricultural income. If we do not have what is known as money in hand, he cannot invest in all these. Government is giving some subsidy in micro irrigation, but still farmers have to invest. From where he will invest unless he have a money? So his income has to be first of all doubled. How we even get the income doubled? Empowering the farmers cannot happen unless there is a proper support price for the agriculture produce. So even in tomatoes or many other agriculture produce, kilo 10 rupees, kilo, even our salaries were increased 10 times, but kilo tomatoes were, since I came to Hyderabad almost 35 years back, that time there was 2 rupees maximum. This time is only 4, 5, 10 rupees, sometimes even their salary. The how they will sustain the income of the farmers must increase. It's not only with this technology, but other socio-economic things we have to improve, and then farmers' income. So farmers' income also improved when you go for more of fruit crops, and then oil farms, and then other cash crops like thing. So we have to. This is not simply irrigation. It is a total gamut of things, management. So these are some of the ideas.
Organization strengthening also not there, creating national, international groundwater repository. In fact, Varis is the one national level data we have. See, with the artificial intelligence is coming, if this data is trained, one day or other, you can sit at your farm and you can ask your AI system whether I have a borewell can be drilled here and I may get water or not, or what is the recharge at this. All these things it is possible. Of course, huge data has to be imported, and then we have to put into this artificial intelligence systems, and then try to train those systems, and then we have already national level. There is a grid connected. I think Varis something, Varis or something like that, and we have to create such infrastructure. Strengthening of the state and the central groundwater boards also very important. Research institutes, universities, recruiting the staff, scientific staff, engineers, right? R&D activities, they has to be improved. These are some of these thoughts. Unless the groundwater level is not improved, you cannot going to make a headway in the environment. This is my idea. Being a groundwater scientist for so many years, maybe 40 years since I first employed somewhere in Gujarat Water Resource Development Corporation 1984, right? So this is a picture I want to show while I was touring Rome at the outskirts. Just simply you can see here from this pipe, water is continuously leaking. Are such a developed country in Europe, why these people are living like that? Water is a scarce commodity. Then in the seminar, I asked somebody, they said, this is the drinking water, from the almost water from the ground rises to this level. This water flows freely. The moment you put a finger here, from there is a hole here, it goes to, you can drink or you can put some bottle. This is spring water actually. This is a spring water. That means water levels are so, and then its pressure is so much, you can bring it to the top. This is the thing. So when we will get such scenarios, in fact, other day I was visiting Mahanandi. So much water is coming from, the hills, and they have very cleverly articulated that water, underground water was channelized, and of course they are irrigating. Really, it is a big thing. It is possible. So use the moral of the story is, first you use our soils as a reservoir, capture more rainfall water within your field, and also surface water not allowed to go to other fields, and then capture there, use that water, then go for a groundwater and go for micro sprinkler drip or whatever micro irrigation techniques. Then it is possible to save groundwater, and then when water level slowly rises, and then slowly your rivers get regenerated. I think this is a simple concept. Thank you very much, all of you, for listening to me. Of course. Thank you very much. Thanks, sir. Very good presentation, sir. Highly appreciable presentation, sir. Thanks a lot for your valuable this thing. And sir, shall we go for one or two questions, sir? If you don't mind? In fact, because I'm a teacher, basically, I want to discuss. Sir, please raise your hand, sir. One question from me to Dr. Venkateswar Rao garu. Sir, Prasad garu. Samrat garu. Sam Prasad garu. I hail from from Munugodu area, sir. The most backward and ఎక్కడ సార్ Munugodu, sir. Munugodu. మునుగోడు మునుగోడు మన నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. అంటే ఎక్కడైతే ఇది గ్రౌండ్ వాటర్ లని మనం ఫ్లోరిన్ కాంటెంట్ ఎక్కువ ఉండడం వలన, బికాస్ డ్యూ టు ఆఫ్టర్ ది అడ్వెంట్ ఆఫ్ బోర్వెల్ టెక్నాలజీ, the problem is increased more, and it was restricted to some villages earlier, but after 70 it has spread all over. In every village you will find the problems, and because we were drawing water, groundwater, even from a very 100 feet below. That is the problem. And now have you got any studies, your university studies on Munugodu area? We have established very, very strongly the
deeper the groundwater you use, more the fluoride problem. That is it. Yeah, that we have 100%, established. 100%. That we Even have if you established. use open well water, fluoride problem would have been very less. What happened? We have The technology ఓపెన్ this వెల్స్ this అన్నీనేమో మన వాళ్ళు పాడు చేశారు, ఎక్కడ వాటర్ లేదు, లేదు. డీప్ బోర్వెల్స్ వెళ్ళిపోయారు, అవి తాగడం మొదలు పెట్టారు. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అంతా మనకి ఆర్బో వాటర్ తాగుతున్నాం కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఒకప్పుడు అయితే ఈ ప్రాబ్లం అందుట్లో నుంచి వచ్చింది. డీప్ బోర్వెల్ వాటర్ అయితే వర్షపు one నీళ్లు thing. కాకుండా తాగడం వల్ల అదే వర్షపు నీళ్ళు తాగినంత కాలం ఏమి లేదు, లేదా షాలో వెల్స్ తాగినంత కాలం ఏమీ లేదు. డీప్ బోర్వెల్ వాటర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది సార్ ప్రాబ్లం. అంటే అప్పుడు కూడా ఉన్నది. అయితే వన్ థింగ్ by supplying safe drinking water, as per Dr. Raja Reddy's theory, he says only we could solve only 10% of the problem. Unless we supply safe irrigation water, surface water, then only we have to dispense with this groundwater irrigation with the groundwater. What I am calling for it, first of all, we have to surplus water by flood or from irrigation canal or some other means. You bring that water and spread maximum or recharge maximum, so that your groundwater levels also come up, your rivers also get regenerated, your open wells also get regenerated, your total chemistry, the geochemistry will change, and ultimately public health will improve, sir. One thing, sir, but it requires a big Dindi project, which irrigates nearly 1.5 lakh acres in the Munugodu constituency. Munugodu. And moreover, now we have planned to tap all the water conservation by constructing check dams and subsurface dikes on all the stream courses flowing in the Munugodu area. Unfortunately, they have framed the norms some 50 years back. They are not compromising on the norms. Suppose for constructing a subsurface dike, it requires minimum depth of sand is 6 meters. Then if there is only 5 meters depth, they are not allowing. That we have to ease it out. You see, that we have to ease it out. We are constructing mega projects, mega lift schemes without any assured water. Palamur Rangareddy is there. Palamur Rangareddy is 12.3 lakh acre command area is there. Without any assured water, we are constructing. Are we constructing a check dam, constructing a little subsurface dike? They require, they said these things are not satisfying even our by surface dike, the check dams antar kada, surface dikes also, a lot of groundwater recharge is observed, sir. Yes, there is a lot of groundwater recharge. Sir, the other day, when I went to my village, I have seen the changes due to the check dam. Nearly up to 2 kilometers radius, all the bore wells have been recharged. And therefore, we have prepared a project report for 116 crores for entire Munugodu constituency. Today, in a TDF meeting also, I have talked about this one only. Just now and returning home, and again I have got a chance to interact with you. Sir, sir, Professor Venkata Garu also will join with us in Munugodu constituency. A team of IA Institute of Engineering people will come with you, sir. And yes, definitely. now Ramkishan Rao Garu from USA and our former chairman also Prakash Veerabalu is on line. So Ramkishan Rao Garu, unmute kandi meeru. Please unmute yourself. Ramkishan Rao Garu from USA, please unmute. Good evening to all. It is a very nice topic and nice presentation. But sir, I am a layman in this topic. So my doubt is, you have been consistently... This is the only layman's topic, sir. So I was laying also. No rocket science is involved. You simply stop the flowing water, recharge, allow it, and then go it further. That's all. Yes, sir. So I found you have been consistently using abstraction rather than extraction. Does it carry any significant meaning in the present context? Generally, we use extract.
So here it has been used abstraction. Both abstraction. are having the same meaning, sir. Okay, not okay, much okay. difference. So it is a synonym for extraction. Yes, yes. Thank you, sir. Sir, Dr. Venkatra garu, actually, as you said, మనము if and if you are rainwater harvesting మనం చేయగలిగితే 10 times of the normal water we can store. 10 times. Yes, yes. This is great, sir. So, Yeah. so Prakash Viramalu garu on the line, sir. Prakash sir, మీరు unmute కండి సార్ kindly. అంటే ఇక్కడ కొంత ఒక్క నిమిషం రమణ గారు, అంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఈ మనం ఈ చిన్న చిన్న కట్టలు ఇది వేసుకుంటూ పోతే చాలు, పెద్ద పెద్ద డాములు కట్టలక్కర్లేదు, అది ఆటి పని అయ్యి చేస్తే వీటి పని ఇవి చేస్తాయి. అది మళ్ళీ రాంగ్ మెసేజ్ మనం పంపించకూడదు. బట్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఏ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయిందంటే బాగా లోతుకి. దిస్ ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ తెలుగు. Sir, Prakash Viramalu garu is on the line, sir. March 22nd, 21st, we are having Earth Day, sir. World Earth Day. Are we a topic plan? And even our World Water Day also is coming, na? Prakash Viramalu sir is on the line. Please unmute. Yeah, namaste. Thank you, Ramana garu. Nannu invite చేసినందుకు. Shamana namaste. Professor garu నమస్కారం. నేను కొద్దిగా లేట్గా జాయిన్ అయినా, బట్ వండర్ఫుల్ స్పీచ్ సార్. చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు. అయితే ఈ రోజున్న గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవచ్చు, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఈ వాటర్ సైకిల్ అంతా తేడా వస్తుంది సార్. గతంలో ఎట్లుండేదంటే 2 years సర్ప్లస్, 2 years ఏమో డ్రాట్ ఉండేది, ఒక 1+1 or మైనస్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 4 years 5 years వర్షం ఎక్కువ పడుతూ ఉంది. మళ్ళీ ఒక 3-4 years బహుశా డ్రాట్ వస్తే రావచ్చేమో. కానీ లక్కీగా మన సెంట్రల్ ఇండియా, అంటే ఆ గ్రాఫ్లు మీకు చూపించలేం కాదు, మళ్ళీ అవకాశం వచ్చి చూపిస్తాను. సెంట్రల్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు ద IITM, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెటీరియాలజీ, దే ఆర్ ఫోర్కాస్టింగ్ బోత్ కృష్ణా అండ్ గోదావరి బేసిన్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు plus 5 to 10% extra rainfall in this climate change problem. పాపం వెస్టర్న్ ఇండియా సఫరింగ్. అంటే రాజస్థాన్, నెక్స్ట్ 50 years సార్, నెక్స్ట్ 50 years ఈ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రొజెక్షన్ ఉన్నాయి, 100 years కూడా ఉన్నాయి. 100. నేను ఇంకొక లెక్చర్ లో వరల్డ్ వాటర్ డే అప్పుడు మనం కలుసుకుందాము. ఒక చిన్న విషయం మీ దృష్టికి తెస్తాను. ఈ ఏప్రిల్ 22nd వరల్డ్ ఎర్త్ డే సార్. ఎర్త్ డే అండ్ వరల్డ్ వాటర్ డే మార్చ్ 22nd. ఇదేమో ఏప్రిల్ 22nd. అయితే ఆ రోజు ఒక చిన్న విషయం మీ దృష్టికి తెస్తాను అందరి దృష్టికి సార్. ప్రతి సంవత్సరము ఒక 500 ఏమంటారు దాన్ని 5 billion tons మెట్రిక్ టన్స్ ఈ టాప్ సాయిల్ ఏదైతే ఉన్నదో మన దేశంలోని అన్ని నదుల ద్వారా సముద్రంలోకి పోతున్నది సార్. అంటే 1 ఇంచు టాప్ సాయిల్ తయారు కావడానికి 500 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అటువంటిది ప్రతి సంవత్సరం 5 billion tons టాప్ సాయిల్ సముద్రాల్లో కలుస్తున్నది, రైట్ ఫ్రమ్ హిమాలయాస్ టు కావేరి. సో దీని మీద వరల్డ్ ఎర్త్ డే రోజు ఈ ధర్తీ బచావ్ అనే ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఈస్కీలో పెట్టాలని అనుకున్నాం సార్. అంటే వరల్డ్ ఎర్త్ డేనేమో ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ లో, అంతకంటే ముందు ఒక 2 days ఒక 40-50 మంది భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న కొద్ది ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఈ పర్టికులర్ సార్. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం స్టాప్. ఇన్సిడెంటల్లీ దిస్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఇండైరెక్ట్లీ స్టాప్ సాయిల్ ఎరోజన్. యా దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సార్. తర్వాత మనకి ఇంతకుముందు జగ్గి వాసుదేవ్ గారు ఈ సేవ్ రివర్స్ అని, సేవ్ సాయిల్ అని చెప్పి ఒక మూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చాడు. అంటే రివర్ బేసిన్స్లలో, పర్టికులర్గా రివర్ బ్యాంక్స్లలో కొంత ఫంగై ఉంటే అంటే రూట్ సిస్టమ్, అంటే ట్రీస్ ఉండాలి, దానికి ఫంగై అనేది ఉంటే కనుక కొంత సాయిల్ ఎరోజన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆపగలుగుతాం. అయితే ఆ మూమెంట్ ఆ యాత్రలతోనే ఆయన ఆగిపోయింది సార్. మళ్ళీ మనం సెన్సిటైజ్ చేసి కొంత ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ ఈ రివర్ బ్యాంక్స్లలో మనం కనుక ఈ ట్రీ ప్లాంటేషన్స్ ఇట్లాంటివి కనుక ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే కొంత సాయిల్ ఎరోజన్ అనేది ఆగే అవకాశం ఉంటుంది. ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. అయితే మీరంతా కూడా ఈ దీనిలో సహకరించాలని పర్టికులర్గా ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ షామన్న ట్రీ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. వెంకటేశం అన్న కూడా మార్నింగ్ మాట్లాడాను, షామన్న ఫోన్ కలవలేదు. కొంచెం ఈ వరల్డ్ ఎర్త్ డే చాలా గొప్పగా సెలబ్రేట్ చేద్దాం. మనము దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొంత ఇట్లాంటి ఈ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని One call from Samsung SM-S291. Please tell your name, sir, and unmute. So Prakash garu afforestation, correct? Yeah, afforestation. Samsung SM-91E, raise your hand, sir. Please unmute yourself and tell your name.
సార్ మీరు కూడా డేట్ కొంచెం బ్లాక్ చేసుకోండి సార్. వరల్డ్ ఎర్త్ డే 22 ఏప్రిల్. షూర్. యా అన్న మీ శాంసంగ్ మీ పేరు యా చెప్పండి. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, నా పేరు సాయి రమణ. నేను జనరల్ మేనేజర్ రెవెన్యూగా వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో రిటైర్ రమణ అయ్యాను మీ సార్. పేరు ఏంటి? సాయి రమణ, వెల్కమ్. సాయి రమణ. యాక్చువల్లీ సార్ విత్ ఇన్ అంటే ఈ హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ అండ్ సరౌండింగ్ మున్సిపాలిటీస్ లో చాలా సాయి వరకు రమణ రెయిన్ సార్, మీ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ హార్వెస్టింగ్ ఏంటి స్ట్రక్చర్స్ సార్? ఉన్నాయండి ఆల్రెడీ. నేను హైదరాబాద్ వాటర్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ లోనండి. నేను జనరల్ మేనేజర్ రెవెన్యూగా రిటైర్ అయ్యాను సార్. 31 May 2025 రిటైర్ అయ్యాను. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్ అండ్ సరౌండింగ్ మున్సిపాలిటీస్ లో రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ చాలా ఉన్నాయి. వీటిని రెజ్యువనేట్ చేసేట్టుగా గవర్నమెంట్ మెజర్ తీసుకుంటే బాగుంటుందండి సార్. థ్యాంక్ యూ, గుడ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ వేయడం కరెక్టేనండి. ఇప్పుడు ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నాము ప్రతి ఇంటికి ఉండాలి అని. వాటర్ సప్లై కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మ్యాండేటరీ అని చెప్పేసి వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రెజ్యువనేట్ అయ్యేట్టుగా గవర్నమెంట్ మెజర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందండి. వెరీ గుడ్ టాపిక్ సార్, మీరు చెప్పింది నోట్ ఇట్ అండ్ విల్ టెల్. ఐసన్ గారు, సార్ ఐసన్ గారు కైండ్లీ. Dr. Krishna Prasad sir, let us go. Sir, time is 2. Let us close before out of thanks. Only one hour. Vittarao garu, unmute kandi. Vittarao sir, unmute kandi matadandi. Sir, good evening to every institute and all engineers and Vittarao sir. Sorry. Vijay Prasad sir, చెప్పండి. ఎఫ్ఐ విజయ్ ప్రసాద్ ఎఫ్ఐ గారు అన్మ్యూట్ కండి సార్. విజయ్ ప్రసాద్ చింతకింది అన్మ్యూట్ కండి అన్న. విజయ్ ప్రసాద్ సార్, విజయ్ ప్రసాద్ సార్ అన్మ్యూట్ కై మాట్లాడండి ప్లీజ్. యూ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, యూ కెన్ టాక్ నౌ. విజయ్ ప్రసాద్ ఎఫ్ఐ. Professor B. Venkateshwar Rao, I have a question to you. I am Vijay Prasad, an electrical engineer. FIE. So my question to you, sir, is Kaleshwaram project has increased the groundwater level in the areas where project is constructed? ఇప్పుడు గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ డెఫినెట్ గా అవుద్ది ఇఫ్ ద వాటర్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద ఏరియాస్ వేర్ వీఆర్ ఇంటెండెడ్. డెఫినెట్లీ all these surface irrigation projects will increase the groundwater level. Whether particularly it has increased through Kaleshwaram only, because I have not studied anything on that aspect. But if the water comes, then if it irrigates, definitely it will improve the groundwater levels. No doubt about it. Okay. Thank you very much, sir. Sir, one question, sir. I am Dr. Krishna Prasad. Hello. Sir. I am Dr. Krishna Prasad Rao, FIE. Now the question of you are raising, sir, the runoff is no water is going in runoff. So then the control etla cheyalantaru mari danni runoff loki vellakunda. The problem is first it is a vicious circle. We have to use less groundwater, slowly build up the water table. How to reduce the groundwater utilization? We cannot stop bores. Only thing is ask the farmers to go for drip sprinkler, other water conservation techniques. Acha, okay. Then slowly hours of pumping get reduced. Okay. And from surface also, wherever possible, just like sir has asked, if the surface water, if you can able to run through our canals, through our check dam, I mean from the courses, water courses, construct the check dams, surface, subsurface dikes, and other water conservation, soil conservation measures will improve groundwater, sir. Thank you, sir. Sir, you told novel things, sir. Inka kindly spare one Sunday or second Sunday we will go to Munugodu. Our Shampradi garu and Ramana nenu maatladta. 1 minute. Unmute card, please. 1 minute, Ramana garu. Only 1 minute. Dr. Nayanra Puturi, FIA, Farmer Environment. Just 1 minute. Sir. Unless from Punjab to Telangana and Andhra, unless you address the crop patterns, if you go on cultivating rice, then you will encounter the same problem forever.
That's all. That is why Shampradi garu Yes. millets. Yes, millets. నారాయణరావు గారు చెప్పండి. అసలు ఎక్సెస్ వాటర్ యూజ్ అనేది చాలా డేంజరు. నేను మన నూజివీడు ఏరియానండి, మాది స్వస్థలము. హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ మ్యాంగో క్రాప్స్ వర్ డిస్ట్రాయిడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ యూజ్ ఆఫ్ వాటర్. Same Kalashwaram backwater, sir. Same Kalashwaram backwater. Dr. Ramadevi, sir. Dr. Ramadevi, Neelu got doctorate from our JNTU, sir. The baby want to wish you. Dr. Rama, next. కొంత పాలసీని కూడా మీరు అడ్రస్ చేయాలి. అది. Madam, sir. We go for a national talk, international talk now. Now we are having one important Ikisat person just joined, and due to travel is head up, sir. Mr. C. Buchappa, Ikisat senior manager, Indian subdivision also joined, sir. Is on the way. Vikramaj Kattayidi. Tanir Venkateswaran garu, Dr. Rama garu ఒకసారి నమస్తే పెట్టండి, మా వెళ్ళిపోదాం. డాక్టర్ రమా. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మంచి టాపిక్ సార్. అంటే రమణ లాస్ట్ నే మాట్లాడతాం. Yes sir, please sir. Sir, you have to take up the measures to increase the groundwater first, and we have to recharge the whatever the tanks we have, sir. We are on that job, sir. Hydra is taking up the regeneration of tanks already. What you said now, just now, sir. Thank you. Tanir Venkateswaran garu, sir, our FIE joint general secretary. Tanir Venkateswaran garu unmute kana. Anna, Tanir Venkateswaran garu unmute kandi, please. In the meantime, may I talk? Kindly, Khagendra sir, chief engineer. Yeah, very good evening to all. Thank you, Garu. Very good presentation, sir. Thank you so much for the valuable information given to us, and I have really enlightened us. ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అనేది ఏదైతే ఉందో, యాక్చువల్గా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఫామ్ అయినాక మిషన్ కాకతీయ అని చెప్పేసి మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ అన్నిటిని కూడా మనము నింపే విధంగా వాటిని రెనోవేట్ చేసుకొని వాటిని ఏదైతే మిషన్ కాకతీయ వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ చాలా పెరిగింది సార్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, యా, అది చాలా ప్రాక్టికల్ గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్. అదే విధంగా ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మనము చెక్ డ్యామ్స్ ఏంటిది, దాని తర్వాత సబ్ సర్ఫేస్ డ్యామ్స్ మన శ్యామన చెప్పినట్టు, వీటితోటి చాలా యూస్ఫుల్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అయితే చాలా కన్సిడరబుల్ గా పెరిగింది సార్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ కి వెళ్ళి విత్ వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ పెంచుకొని మనం చేస్తే డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ సార్. Yeah, thank you so much, sir. Thank you, sir. You told Manam we'll go for next World Water Day and World Earth Day. We'll celebrate in the Munugodu and some of the other constituency. Sure, sir. Sitting in the Institute of Engineering. Now I will Sriram Satyana garu, our council member and former principal. సార్ వెంకటేశ్వర గారు నమస్కారం. చాలా బాగా చెప్పారండి. పర్టికులర్ గా నేను మెకానికల్ ఇంజనీర్ అయినా ఐ గాట్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ది ఎండ్. ఐఎమ్ లిజనింగ్ టు యువర్ లెక్చర్, వెరీ ఇంప్రెసివ్. అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ప్రకాష్ గారు చెప్పారు, మా రమణ చెప్పారు, ఏమంటున్నారంటే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. వీఆర్ ఓన్లీ ఆల్ ది డిస్కషన్స్ నో వీఆర్ ఓన్లీ కన్ఫైనింగ్ టు అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అండ్ అవర్ సెంటర్స్. So what I feel is, no, let us make a small policy paper and submit to government, so that that they will also understand that we are doing this kind of things, and they are really, if they are useful, they will examine, consider, and implement that. So this is the suggestion what I want to give to our chairman, Dr. Ramana Naik. Sir, we are typing the matter and we are submitting government of AP and government of Telangana, government of India, sir. Okay. Sir, Krishnacharya sir, farmer CGHMC. చెప్పండి సార్. సార్ బాగు చెప్పండి, అడగండి సార్. సార్ క్లోజ్ చేద్దాం సార్. నేను అన్ని సొల్యూషన్స్ ఇచ్చాను బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డిస్కషన్. ఆ యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి. ఇంకోటి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎవరెవరైతే హైదరాబాద్ లో బోర్వెల్ చేసిర్రో, రెసిడెన్స్ కానీ ఫ్యాక్టరీలో కానీ ఎవరు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కట్టలే. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జియో కూడా ఇచ్చింది 10,000 ఒక బోర్వెల్ కట్టమని. అది కేసీఆర్ దాన్ని అవాయిడ్ చేసిండు. అట్లీస్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ లెవెల్ అన్నా మినిమం 10,000 వసూలు చేస్తే రెవెన్యూ వస్తుంది కదా గవర్నమెంట్ కు. ఏంటది ఫస్ట్ మన గవర్నమెంట్ కు రెవెన్యూ కావాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎవడు పడితే ఆడు హైరైజ్ బిల్డింగ్ లో 200 బోర్లు వేసుకొని సక్ చేస్తుండు, పక్క కాలనీలకు బోర్ వాటర్ లేకుండా చేస్తున్నారు.
దిస్ అన్నెసెసరీ, ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ అనమాట. From సో government, ఇమీడియట్లీ Ramadevi 10,000 responding, sir. చార్జ్ చేయండి. Ramadevi responding, sir. Dr. Ramadevi. సార్ కలెక్ట్ చేస్తున్నా సార్, కలెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నా సార్. ఏమ్మా జియో కూడా ఉన్నది ఇంకా. అవును సార్, చార్జ్ జియో చేస్తున్నా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఫార్వర్డ్ అయితే లేరు? Tanir Venkateswaran గారు ఉన్నారు, జనరల్ సెక్రటరీ ట్రీ అండ్ అవర్ సీనియర్ ఫెలో. ఐ వాంట్ యాక్షన్ అంతే. మనం అంతా టీం వర్క్ గా పనిచేద్దాము. ఎందుకంటే సేవ్ చేయాలి కదా. లాస్ట్ క్వశ్చన్ తనీర్ వెంకట గారు, లెట్ us go for జనగణమన ప్లీజ్. తనీర్ వెంకట గారు, so I am requesting Honorable Secretary garu, please go for vote of thanks. Sir, before vote of thanks, sir, we want to celebrate our chief guest, sir. I will come and commit our shalwa, bouquet and moksha sir budding to you with Narayana garu and Shamana in Munugodu, not here. Thank you, sir. Thank you. I am requesting Honorable Okay. vote of thanks. Okay, thank you. So thank you, Okay, Mr. Andy. Chairman, Thank you, for thank you. giving to me to propose the open vote of thanks. I thank Dr. Ramanachari, Dr. Ramanayak Banathu, Chairman IITSC, for making this program success and by selecting a very good speaker. Our keynote speaker is very excellent now today. So Professor B. Venkateswara garu, JNTH, is keynote speaker. It is very good, sir. Everybody enjoyed, and it is universal, sir, for all the branches. Everybody enjoyed. And I thank our Dr. S.P. Anchuri, convener of the day, and Dr. Anumantachari, sir, and Dr. I.S.N. Raju, sir, and Dr. Shyam Prasad Reddy garu, and Engineer Prakash Rao garu, Veeramala garu, and our chairman's request you have participated, sir. Thank you very much. And our Dr. Siram Satyanarayana garu, our council member, and I also thank Dr. C.S. Krishna Prasad garu, Dr. Jayashankar garu, Professor Dr. L. Nirmala Devi garu, Dr. Mandava Rajeshwara garu, Engineer K.V. R.S. Murali garu, Engineer A.N. Ramesh garu, Engineer Tanniru Venkatesham, Dr. Rama D. both are joint honorary secretary of IITSC, and Engineer Atish, Engineer G.S. Ruji, and Engineer K. Vittal Rao, Engineer Ram Kishan Rao, and Prabhu garu, Engineer Sattaya Miriala, Dr. Satish garu, Registrar Shatavana University, our committee member, Engineer Vijay Prasad Chintakindi, and also Dr. V. Satyanarayana Raju garu, our committee member from Metallurgy, and Engineer Ronanki Gopalakrishna garu, Dr. K. Ravi Kishore garu, and Dr. Narmada Madam, our Engineer T. Kagendar, committee member for mechanical, and Dr. Shivshankar Naikoti, Engineer Gaurinath Yadav, and Engineer Krishnachari, and Dr. P. Narayana garu, and Engineer N. Krishnakumar garu, Engineer Sai Ramana garu, GM Revenue Waterworks Department, and Vijay sir from Ikrisat, and Engineer Krishna garu. I thank you on my own behalf and behalf of the Institute of Engineering Telangana Center. And if I forgotten anyone to mention, I am extremely sorry for that. So thank you very much. Let us go for Janagana. Kindly join Nishratam. Janaganamana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttara Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjala Jaladi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 Sir, thanks to all who participated. Particular special thanks to our B. Venkateswara garu, waterman of JNTU, and Acharya Agriculture University, sir. We are very happy. Maldi meer maak time iyaru, sir. Next week kindly. తప్పకుండా మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు ఇట్లానే ఇస్తాం, మా పనే అది కదా. Thank you, sir. Ramadevi recently got doctorate, sir, from JNTU Hyderabad. Thank you, sir. So we are happy. Tomorrow I'll come with you, sir. Thank you. Namaste. Good night, Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Ramadevi madam, report రాయాలి మనం. This report రాసి we have submitted government of Telangana seriously and our APRs. Okay. Right, all of you.